This is the message. Ovo je današnja poruka. Znači, u našoj hrvatskoj Bibliji je 1183. strana. Arresting holiness. Uhapšena svetost. How wrong was it? Too much. Too bad. It's okay. Okay, that's the idea. Arresting holiness. We've been in a journey. Znači, uhapšena svetost. Mi smo bili na putu. Going through the book of John. I proučavali smo zajedno knjigu o Jovanu. Now we are into chapter 18. I sada smo stigli do 18. glave. This is the chapter where Jesus is going to get arrested. Ovo je poglavlje u kome će Gospod Isus biti uhapšen. But what happened before this? Ali šta se desilo pre ovoga? Last week we learned that Jesus prayed for his disciples. Prošle nedelje smo u Jovanu 17 naučili da je Isus bio u molitvi za svoje učenike. They were going to go through difficult things. I učenici će u budućnosti prolaziti kroz teške situacije. And Jesus prayed to God for them. I Isus se tada molio za njih. But now it's time for Jesus to be arrested. Ali sada ovdje vidimo da je vreme da Isus bude uhvaćen. So we're going to see a few things in this chapter. I u ovom poglavlju ćemo vidjeti nekoliko stvari. And I hope it can be a blessing to you. I nadam se da će vam biti blagoslov. As we give you some pictures to take home. Da bi imali neku sliku pred svojim očima koji ćete odneti kući. There are two parts to chapter 18. Znači, 18. poglavlje možemo da podelimo na dva dela. You see here, this is blue. Ovo je, znači, plavo. This part talks about Jesus in front of Pilate. Znači, taj deo govori o tome da je Isus bio pred Pilatom. And so we're going to talk about that. I mi ćemo danas da govorimo o tome. And then this part, Ovaj drugi deo, in green, koji je u zelenom, is in the garden. se dešava u vrtu. And so we're going to bring out some points through here. I tu ćemo nešto da kažemo o tome. So, part 1 of the zeleni Znači, section. prvi deo, Jesus is in the garden with his disciples. znači Isus je sa učenicima u na toj dolini. And of course, I'm going to give you the story here. I hoću ovdje da vam ispričam jednu priču. Judas, the traitor, Juda, izdajnik, Iscariot, Juda Iskariot, he comes to the garden at night. je došao u taj vrt noću. It says that they brought lanterns and torches and weapons. Piše da su oni sa sobom doveli svetiljke, baklje i oružje. So in your mind, you can think it's dark. Znači, zamislite, bilo je mračno. They come for him. Oni su došli da ga uhvate. Judas gives Jesus a kiss Juda ljubi Isusa and betrays Jesus. i tako izdaje Isusa. The disciples tried to defend Jesus. Peter Učenici pokušavaju da odbrane Isusa. Petar cuts off an ear of the guard. je uzeo mač i isekao uho jednom od stražara. But eventually they take Jesus captive. Ali na kraju su ipak odneli Isusa kao sužnja. Before we move on, I want to talk about this section. I pre nego što nastavimo dalje, želim da govorim o ovom delu ovde. Three things I want to point out. 3 stvari prvo želim da naglasim. One we find here Prva koju nalazimo ovde, in verse 4. u 4. stihu, It says that Jesus, knowing all things. piše, Isus je stoga, znajući sve što će doći na njega, I want to point out to you the knowledge of Jesus Christ. želim da ukažem vama da je Isus imao znanje o tome. He knew everything that was going to happen to him. On je znao sve što će se njemu dogoditi. This was no accident. Ovo ovde nije bila neka slučajnost. He knew his time was ready. On je znao da je njegovo vreme došlo. Now, today, Dakle, danas Jesus still knows everything. Isus i dalje sve zna. As we look at the world, I dok gledamo u svet oko nas, and we see everything may seem like it's falling down. i vidimo sve kako se raspada, The wars, vidimo ratove, the sickness, vidimo razne bolesti, COVID, imali smo COVID,
Jesus is not surprised by any of this. Isus nije iznenađen ničim od ovoga. Just as he knew all things then, Kao što je on nekada znao sve stvari tada, he still knows all things. on ipak i dalje sve zna i danas. Do you ever feel yourself becoming stressed Da li se ponekad osjećaš da si pod stresom with the crazy stuff of life? zbog ludih stvari koje ti se dešavaju u životu? You should know this. Ali trebaš ovo da znaš. Jesus already knows what's going to happen. Isus je već znao šta će se desiti u budućnosti. He's either going to keep you from it, Isus će ili da te sačuva od toga, or he's going to allow you to go through it. ili će ti Isus dozvoliti da prođeš kroz sve te stvari. Either way, Jesus knows. U oba slučaja Isus zna sve što će biti. That should comfort us, To though. bi trebalo dakle da te uteši. Another thing I want to point out, Druga stvar koju želim da kažem in verse 6, je u 6. stihu. the people arresting him, Ljudi koji su htjeli da ga uhapse they said, "We're looking for Jesus." su rekli njemu, mi tražimo Isusa. And Jesus said, "I am he." A Isus je rekao, ja sam taj koji jesam. Now, it says, as soon as Jesus said this, I istog trenutka kada je on to rekao, "I am he," ja sam taj koji jeste, they all fell down to the ground, oni su svi popadali na zemlju. just by his words. Samo zbog njegovih reči. The very words of Jesus had power. Same Isusove reči imaju silu. He spoke, On je rekao and they fell. i oni su pali. Think about that. Razmislite malo o ovome. Jesus didn't lose that power when he died. Isus nije izgubio tu moć kada je on umro. He still has that power today. On i dalje ima tu moć danas. All he has to do is speak something. Sve ono što on treba da uradi jeste samo da kaže nešto. Jesus is the same person as he was in Genesis chapter 1. Isus je ista osoba kakav je bio i u prvoj Mojsijevoj, u postanju u prvoj glavi. When he spoke, Kada je on rekao and the world became, i svet je nastao. the fish became, I kada su ribe nastale i sve only ostalo. by the voice of God. Samo rečju Božjom je sve nastalo. Jesus isto. Isus je isto. All he has to do is speak. Ono što on treba da uradi jeste da kaže. You think about that today. I razmislite o tome danas. He still has the power. On i dalje ima tu moć. The things that we're going through. Razne stvari, mi prolazimo kroz razne stvari. If God wanted to stop it, Ako bi Bog hteo da to zaustavi, he wouldn't have to snap his fingers. on čak ne bi morao ni da pucne prstima, He wouldn't have to send a storm. on čak ne bi morao ni da pošalje oluju. All he would have to do would be to speak. Jedino što bi on morao da uradi jeste samo da kaže reč. We also learned about Jesus being on a boat I također smo naučili i saznali da je Isus nekada bio na brodu, in a great storm. usred velike oluje. And all he did was speak. I samo što je on uradio jeste on je rekao reč. What happened? I šta se desilo? The storm calmed down. Oluja se smirila. Tačno. And I want to show you a third thing here. I želim da vam pokažem treću stvar ovde. They took Jesus and bound him, Oni su uhvatili Isusa i vezali ga. and they led him away. I odveli su ga. This is where he's going to go to trial. I on će ići znači na mesto gdje će mu biti suđeno. There's a word called meekness. Postoji reč koja se zove krotost. Whenever I think of the word meek, I kada uvek razmišljamo o reči krotak, I think of a giant, what's the biggest horse you could think of? zamislite najvećeg konja koji postoji, najjačeg. Think of a Clydesdale. To je onaj čuveni famous Clydesdale horse. Yeah, and the feet are like this, da? Veliki onaj, kako se zove, Clydesdale, najveći konj koji je ikada postojao. You as a human could not move it at all. Ti ne možeš da pomeriš takvog konja. You could push. Možeš da ga guraš koliko hoćeš, You could punch. možeš da ga udaraš,
that horse would be strong. ali taj konj je toliko jak da ne možeš da ga pomeriš. But if you take him and lead him, Ali ako uzmeš njegov ular i počneš da ga vodiš, he allows himself to be led. on dozvoljava da ga ti povedeš. I want you to take home a picture with you of Jesus' meekness, I želim da odnesete kući tu sliku da je Isus bio krotak. the power that he had. I zamislite svu moć i snagu koju on imao. All he had to do was speak and the men fell down. On je trebao samo da kaže reči, svi bi popadali okolo njega. But he allowed himself, like a horse, to be led. Ali on je dozvolio da bude odveden, kao što je onaj konj dozvolio. So I want this part A. I imamo sada drugi deo. 3 things you can think about with chapter 18. Znači, postoje 3 stvari o kojima možeš razmišljati u 18. poglavlju. Jesus knew all things. Znači, prvo, Isus je znao sve unapred. He still knows all things. On i dalje danas zna sve. Jesus' power, Isusova moć ili snaga infinite. je neograničena. It is still the same way. A Isus je i dalje i danas isti takav. Jesus' meekness I treća stvar je Isusova krotost. was large. On je bila velika, It is still the same today. ali Isus je i danas isti danas. We have people that walk this world Imamo ljude danas koji šetaju ovim svetom, that curse God, koji psuju Boga, that hate God, koji mrze Boga, doubt God. koji sumnjaju Boga. He still allows them to live, On im i dalje dozvoljava da oni žive i postoje, to breathe. da dišu. Later, we're going to find that they took a spear and pierced his side. Kasnije ćemo vidjeti da su oni uzeli koplje i proboli ga sa strane. You take a crown and press on his head. Vidjet ćemo da su napravili krunu od trnja i utisnuli mu u glavu to. He allowed wickedness to wound him. On je dozvolio da ta opakost ili zloća njega povređuje. He is the same yesterday On je isti jučer as he is today. kao što je i danas. Jesus still allows wicked men to wound him, On i dalje dozvoljava opakim i zlim ljudima da ga povređuju, to shame him. da ga sramote, da mu se rugaju. He did all of this On je sve ovo uradio because he is love. zato što je on ljubav. He loves us. On voli nas. Then Tada and now today. i sada, znači danas. Let's go to the next scene. Ajde pogledajmo sad sljedeću scenu. Let's go to the trial. Idemo na mesto gde se Isusu sudi. Caiaphas, Imamo tamo Kajafu later Pilate. i kasnije ćemo vidjeti Pilata. It says this. Ovdje nam se kaže sljedeće. I'm going to give you a few things to think about. Daću vam nekoliko stvari o kojima možete da razmišljate. The first idea we have is about Peter. Prva ideja jeste, koju vidimo, je ideja o Petru. Now, in Serbia, they worship Peter. U Srbiji ljudi obožavaju Svetog Petra. And in many countries, they worship Peter. I u mnogim zemljama također obožavaju Petra They call him holy. i zovu ga Sveti Petar. Sveti Petar, da. But I want to show you something here. Ali želim ovdje nešto da vam pokažem. Not only did Peter lie, Ne samo da je Petar lagao, but he lied 3 times. već je on lagao 3 puta. Watch this, that it says, the woman asked Peter, are you one of his disciples? Which verse? Verse 17. U 17. stihu žena pita Petra, nisi li i ti jedan od učenika ovog čoveka? He said, I am not. I on je rekao, nisam. That is a lie. To je laž. Peter wasn't just a liar once, Znači, Petar nije bio lažov samo jednom, but multiple times. nego više puta He lied, je lagao, he lied, lagao and he lied. i lagao. If I was God, Da sam ja Bog, I would say, you cannot come to heaven. ja bih rekao Petru, znaš šta Petar, ti ne možeš da dođeš u nebo. Moreover, I'll not even use you anymore Čak šta više, ja ne želim više da te koristim, because you're a liar. jer ti si lažov.
and I'll not have you serve me. I ja ne želim sada da ti služiš meni. But we know the end of the story with Peter. Ali mi znamo kako se završila ova priča sa Petrom. God uses Peter in a great way. Bog je iskoristio Petra na veliki način. So what was true then? Ono što je bilo istinito tada, Jesus likes to use imperfect people. je i danas. Znači, Isus voli da koristi nesavršene ljude. Jesus allows himself to use sinful people. Bog sam sebi dozvoljava, znači da koristi grešne ljude. Why does that matter? Zašto je to bitno? Because that still happens today. Jer se i to dešava i dan danas. Jesus still uses sinful people. Bog i dalje koristi grešne ljude. Many years ago, Pre mnogo godina, in case you didn't know this, u slučaju da ovo niste znali, I am a sinner. ja ovde jesam grešnik. I've always been a sinner. I od uvek sam bio grešnik, But in my life, there's been times I've been more of a sinner. ali u mom životu je bilo vreme kada sam bio veći grešnik I used to think, i ja sam tada mislio, there's no way, nema šanse. with all the things that I've done, Sa svim stvarima koje sam ja u životu učinio, things that I've thought, sa stvarima o kojima sam ja mislio, that God could ever use me. da će Bog ikada da koristi mene. God doesn't want me. A Bog ne želi mene. God can't use me. Bog ne može mene da koristi. I'm broken. Ja sam kaput. Kaput. Dobri reč. Kaput. But when you read here, Ali kada ti ovde čitaš, one of Christ's right-hand friends s jedne strane imamo Hristove prijatelje lied koji lažu 3 times. i to 3 puta. Jesus already knew he would. Ali Isus je unapred znao da će on to da uradi. You're going to deny me 3 times. On je rekao Petru, ti ćeš me se 3 puta odreći. But Jesus still loved him. Ali ga je Isus i dalje voleo. He still used him. On ga je i dalje koristio. And on a liar, I na osnovu ovog lažova Jesus said this, je Isus rekao ovo. what did he say? Ne znam. Your Peter, on this rock I will build my church. Not that. Jesus said, upon this rock, I'll build my church. I Isus je rekao, na toj steni ću ja da sagradim svoju crkvu. Not on Peter, Ne na Petru, but Jesus is going to use Peter as a foundation stone. već će Isus da koristi Petra kao kao jedan temeljan kamen. To help build his beautiful church. Da pomogne da se sagradi njegova velika crkva. What happened then? Šta se onda desilo? God used sinful man. Bog je koristio grešnog čoveka. What happens today? Ali šta se danas dešava? God still wants to use sinful man. Bog i danas želi da koristi grešne ljude. Someday, Nekada, you're going to see me do something bad. u budućnosti ti ćeš vidjeti mene kako učinim nešto loše. Lose my temper. Izgubim samokontrolu, Say something wrong. kažem nešto pogrešno. But God still loves me. Ali Bog me i dalje voli. He wants me to do better. On želi da ja uradim neke stvari bolje, But he still wants to use us. ali on ipak i dalje želi da koristi svakog od nas. I want us to see the humanity of Jesus. I želim ovdje da vidite Isusovu čovečnost, The humility of Jesus. da vidite Isusovu poniznost. They asked him, are you the king of the Jews? I oni su njega pitali, da li si ti car Jevreja? Who are you? Ko si ti? What are you doing? Šta ti radiš? What is your teachings? Šta ti učiš? And Jesus responded, A Isus je odgovorio. and when Jesus finished speaking, in verse 22, U 22. stihu čitamo, a kad je on to rekao, the officers struck Jesus, jedan od prisutnih stražara je udario Isusa. saying, you don't talk to our leaders this way. Ti ne možeš da pričaš tako sa jednim od naših vođa. The humility of Jesus. Vidimo da je tu Isus bio ponizan.
allowed himself to be spat upon. On je dopustio da bude išamaran, Allowed himself to be smacked da bude išamaran, and spit upon. da posle pljuju po njemu. But what did he do in return? I šta je on, kako je on uzvratio? He allowed them to do that to him. On je dozvolio da to njemu rade. The humility of Jesus. Ovdje vidimo Isusovu poniznost. Listen to this. Slušajte sada. We call ourselves Christians. Mi, znači sami mi, kao hrišćani, When I'm waiting for a parking spot recimo kada čekate mesto da parkirate auto and the man backs out of his parking spot i dolazi iza vaš čovek kolima and somebody rushes in and takes my spot, i recimo neko uleti pre vas i zauzme vaše parking mesto, that makes me angry. to može da vas načini ljutim. The other day I was riding my bicycle Jednog dana sam vozio moj bicikl on the road na putu, because the sidewalk was blocked off. jer su ove staze pored puta bile blokirane. Man in a car comes by me and honks his horn at me. I jedan čovjek je prolazio pored mene sve vreme svirajući mi. I want to take my bicycle Ja sam hteo da uzmem moj bicikl and throw it at him i da bacim na njega. because I've been wronged. Jer sam ja bio povređen. I've been cheated. Bio sam prevaren. I've been lied to. Bilo mi je lagano. Lied to. Yes. I've been tricked. Neko me je prevario. I have some language colleagues I go to school with. Imao sam nekog kolegu s kojim sam išao na časove srpskog. And we were talking about costs, I mi smo razgovarali o nekoj ceni about lawyers, u vezi advokata. how much they charge me for language school. Koliko oni traže od mene para za školu srpskog. Come to find out, I ja sam otkrio, some were charging me more money neko je tražio od mene više para, because I'm an American, zašto sam ja Amerikanac. and charging my Russian friends less. A moj ruski prijatelj je plaćao manje. They like Russians. Oni vole Ruse, They don't like Americans. ne vole Amerikance. I feel offended. Ja sam se osjetio povređenim. But I'm a Christian. Ali, setimo se, ja sam hrišćanin. I want to act like my master. Ja moram da se ponašam kao moj učitelj. They struck him. Oni su ga udarili. They spit upon him. Oni su pljuvali po njemu. He had the power with his words On je imao moć da svojim rečima to stop their heart, zaustavi kucanje njihovog srca, to blind them. da ih zaslepi. He allowed them to persecute him. Ali on je dozvolio njima da oni njega proganjaju. That's what I need to be. I takav ja i ti treba da budemo. The same then Isto je bilo tada is the same today. i isto treba da bude i danas. Jesus still allows men to strike him. Isus i dalje dozvoljava ljudima da oni njega danas udaraju. There's a Bible verse that says, in him all things consist. Biblija kaže na jednom mjestu, u njemu sve stvari imaju svoje postojanje. There's an atom I learned about in science class. I ovo sam naučio na času nauke. Correct me if I'm wrong. Ispravi me ako grešim. There's an atom. What? An atom. Postoji jedna, recimo, stvar. Da, there's those positive and negative charges, right? Znači imamo plus i minus. And they're going around each other. I one, znači, idu jedna oko drugog. But they should be going away from each other. Ali one bi trebale da se odbijaju. But they're going around each other. Ali one idu jedna oko drugog. Tako? And they call the substance that holds it together A ona supstanca ili materija koja ih drži zajedno dark matter. zovu je tamnom materijom. Last time I checked. To je zadnji put što sam ja proverio. They call it dark matter Zovu je tamnom materijom because they don't know what it is. jer oni jednostavno ne znaju šta je to. They can't explain what holds the atom together. Oni ne mogu da objasne šta je to što jedan atom drži zajedno. Now, interesting fact about atoms.
I vrlo interesantna stvar u vezi tih atoma. One čovjek named Oppenheimer. Jedan čovjek koji se zvao Oppenheimer. He designed a way to break that bond. On je osmislio način da se prekine ta atomska veza unutar atoma. This is the beginning of the nuclear bomb. I to je početak stvaranja nuklearne bombe. To think about. Razmislimo o ovome. That maybe it's Jesus Christ Možda je Gospod Isus that keeps this world together. koji drži ovaj svet da bude zajedno. The Bible literally says this. Biblija bukvalno kaže ovo. That in him Biblija kaže da u njemu all things consist. sve stvari postoje, sastavljene su zajedno. So, mankind. Znači imamo celo čovečanstvo. It's almost like they sit at the palm of his hand. Na neki način kao da celo čovečanstvo je u ruci Božjoj. As they begin to stab him in the hand. I oni uzimaju nešto i počnu da ga bodu u ruku. And he allows them to do this. A Bog im dozvoljava da oni to rade. To think about the humility of Jesus Christ. I razmislite ovdje o toj poniznosti Gospoda Isusa Hrista. To think about that Jesus allows himself to use sinful man. Zamislite da Gospod Isus dozvoljava i koristi grešne ljude. To think about the innocence of Jesus Christ. I razmišljajte sada o nevinosti Gospoda Isusa Hrista. Verse 38. Pogledajte 38. stih. Pilate could not find anything wrong with Jesus. Pilat kaže, ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. I find no fault in him, it Ja ne says. nalazim nikakve krivice na njemu. I find no fault in him. Nema u njemu krivice. Pilate interrogated Jesus. Pre ovoga Pilat je ispitivao Isusa. There's nothing wrong with him. I kaže, on ništa nije pogrešio. He's perfect. On je savršen. The innocence of Jesus Christ is still the yesterday as it is today. Znači, nevinost Isusa Hrista je ista tada i danas. These are just pictures. Ovo su sve slike. I just want to point some things out about chapter 18. I ja želim samo da vam oslikam 18. glavu. And lastly, I want to point out verse 40. I zadnje što želim da vam ukažem jeste 40. stih. He said, Pilate said, I'll give him back to you. I Pilat je rekao njima, evo, pustit ću ga vama. Or you can have this prisoner, Ili možete da izaberete ovog drugog zatvorenika, Barabbas. koji se zvao Baraba. Which one do you want? Koga želite, Isusa ili Barabu? Now, who is they? Ko su oni? Then cried they all. 40. stih nam kaže, tada su ponovo svi povikali govoreći. That represents traditions. Znači, ovi svi ljudi, tu je uključena tradicija, Traditional religion znači tradicionalne religije and the sinfulness of man, i grešnost ljudi, mankind. cijelog čovečanstva. One of the reasons Jesus ended up here I sam razlog zašto je Isus završio na ovom mestu, the Romans did not do this. Rimljani nisu ovo uradili. It was religion Ne, nego je religija Isusa ovdje dovela. that did not want Jesus. Religija nije htjela Isusa. It was traditions Znači, to su bile tradicije that did not want Jesus. koje nisu želele Isusa. So you could say this. I dakle, možete ovo da kažete. Tradition and religion cried out. Tradicija i religija je vikala. We would rather have a wicked man Mi bi radije htjeli ovog opakog čoveka than truth. nego samu istinu. This is what happened. I to je ono što se tamo desilo. And that's exactly what they got. I to je upravo ono što su oni i dobili. So interesting. Vrlo interesantno. This happened 2,000 some years ago. Ovo se desilo pred 2000 i nešto godina. The same thing that happened then Ista stvar koja se desila tada is the same thing that happens today. je ista stvar koja se dešava i danas. Most people around you
Većina ljudi koji žive oko tebe would prefer their traditions će izabrati pre svoje tradicije and prefer their religion i bit će im važnija njihova religija over truth, umjesto istine, over Jesus. umjesto Isusa. That happened then. To se desilo tada, That happens today. to se dešava danas. So, in summary, Znači, ajde da probamo da sumiramo sve ovo. what was true then Ono što je bilo istina tada is still true today. je i dalje istina danas. Jesus knew all things. Isus zna sve stvari, He still knows all things. on i dalje zna sve stvari. Nothing you are going through, Ništa kroz što ti prolaziš, Jesus does not allow, ili Isus dozvoljava to, or he does allow. ili ne dozvoljava to. Jesus still allows men to smite him. Isus i dalje dozvoljava ljudima da ga udare. How many times have you heard someone curse in God's name? Koliko puta si u životu čuo nekoga kako psuje Boga? Jesus was the I am, Isus je bio ja jesam, the beginning of all things, znači početak svega, and he is still the I am. a on je i dalje ja jesam. Jesus was then very meek. Isus je tada bio veoma krotak He is still meek. i on je i danas jako krotak, But I will say this. ali ja želim ovo da vam kažem. He will change someday soon. Ali on će se vrlo brzo promeniti The Bible says that he's coming back like a lion. i Biblija kaže da će se on vratiti kao lav. He came like a lamb. On je na zemlju prvi put došao kao jagnje, He will soon come as a lion. ali će vrlo brzo doći kao lav. God allowed sinners to serve him then. Bog je dozvolio grešnicima da mu služe tada, He still allows sinners to serve him today. on i dalje dozvoljava grešnicima da mu služe danas. There was no fault in Jesus Christ then. Nije bilo nikakve krivice u Isusu tada There is still no fault in Jesus Christ today. i također Isus i danas je bez ikakve krivice. And lastly, I zadnje, man preferred traditions and religion over Jesus Christ. ljudi više vole tradiciju i religiju od Isusa Hrista. They still prefer traditions and religion over Jesus Christ. I ljudi više vole tradiciju i religiju od Isusa Hrista. Men preferred evil over good then. Ljudi su tada više voleli zlo i opakost nego dobro, Man today a ljudi danas prefers evil over good. više vole zlo danas nego dobro. Now, what does that have to do with us? I sad kakve sve to veze ima sa nama danas? It all goes back to the beginning. Ajde da se vratimo na sam početak. Jesus knew all things. Kaže da je Isus znao sve. He knew all of that. On je sve znao to, He still knows it's all true today. ali on zna kompletnu istinu i danas. What should that cause us to do? I šta to treba da učini u nama? Šta mi trebamo da radimo? To breathe. Da dišemo, da se opustimo. Jesus knows. Isus zna sve. We don't have to worry about it. Ne moramo da se brinemo o ničemu. We could do our best, Mi trebamo da uradimo najbolje što možemo, but our only job is to show Jesus Christ in this world. ali naš jedini posao je da drugim ljudima pokažemo Isusa Hrista. He knows what's going to happen. On zna šta će se desiti u budućnosti. Sometimes I feel like it's all up to me. Često puta se ja osjećam kao da sve zavisi od mene, None of it's up to me. ali u stvari ništa ne zavisi od mene. Jesus knows all things. Jer Isus zna sve stvari. What a blessing. Kakav je to blagoslov za nas. Thank you, God, for this day.